নমস্কার, বেকারের মুখপাত্র থেকে অরূপ দত্ত বলছি। নিশ্চয়ই আপনারা সকলে ভালো আছেন। মাদ্রাসা গ্রুপ ডি সংক্রান্ত আপডেট নিয়ে আপনারা রীতিমতো একটা উৎসাহে রয়েছেন, উদ্দীপনা রয়েছেন, হতাশায় রয়েছেন, আতঙ্কে রয়েছেন। বারবার ফোন করেন, মেসেজ করেন, ইউটিউবে কমেন্ট করছেন যে দাদা মাদ্রাসা গ্রুপ ডির কী আপডেট আছে দাও, আপডেট আছে দাও। কিন্তু আপডেট যদি না থাকে তাহলে তো আপডেট দেওয়া খুব কষ্টকর, না? আমরা ভেবেছিলাম যে 17, 18, 19 এগুলোর হেয়ারিংই হয়তো শেষ একটা সিদ্ধান্ত বিচারপতি নেবেন, কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা গেল 23 এবং 24 তারিখে নাকি আবার শুনানির ডেট রয়েছে। তো এখন কমিশনের পক্ষ থেকে এবং 73,000-এর পক্ষ থেকে সওয়াল জবাব চলছে এবং তারা সওয়াল জবাব করবে। পরে আবার ক্রস কোশ্চেন হবে, হয়তোবা পিটিশনারদের আইনজীবীদেরকে আবার সুযোগ দেওয়া হবে, তারাও হয়তোবা কিছু প্রশ্ন রাখবে, আবার শেষকালে কমিশনকেও বলার সুযোগ দেওয়া হবে বা 73,000-এর যারা আইনজীবী তাদেরকেও বলার সুযোগ দেওয়া হবে। যা পরিস্থিতি এখনও মোটামুটি আরও 2-4টে ডেট হয়তো লাগতেও পারে। হ্যাঁ, এমনই বিশেষ সূত্র মারফত খবর। 73,000-এর পক্ষ থেকে যা খবর ভেসে আসছে, তারা বলতে চাইছে হলে 24,000 এবং 73,000 দুটোই ক্যান্সেল হয়ে যাক, শুধু 73,000 যেন ক্যান্সেল না হয়। কারণ ভুলটা সরকার কমিশনের, তাই সেই কমিশন ভুল করেছে। এরা সেইখানে 73,000 ছেলেমেয়ে যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের মধ্য দিয়ে 297 যারা এখানে কোয়ালিফাইড করেছে, যাদেরকে রেকমেন্ডেশন লেটার যারা পাওয়ার আশায় বসে আছে, সেই সমস্ত যোগ্য যারা প্রার্থী, তাদের অপরাধটা কোথায়? এই ধরনের মন্তব্য কিন্তু 73,000-এর পক্ষ থেকে উঠে আসছে। যদিও বিচারপতি অতটা কনভিন্স হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, যতটা তিনি অনড় আছেন যে ডিভিশন বেঞ্চে যে অর্ডার হয়েছিল, সিঙ্গেল বেঞ্চে যে অর্ডার হয়েছিল এবং লিখিত পরীক্ষা যারা দিয়েছিল তাদের থেকেই কি যাতে করে রেজাল্ট প্রকাশ করে নিয়োগ করা হয়, কি কোনো যুক্তি যেহেতু কমিশনের পক্ষ থেকে খাটছে না, তারা কোনো যুক্তি দেখাতে পারছে না 73,000-এর পরীক্ষা তারা কেন নিয়েছে। সমস্ত যুক্তি কিন্তু আস্তে আস্তে করে খণ্ডন করেছে পিটিশনারদের আইনজীবীরা। তাই 73,000-এর আইনজীবীরা যত যুক্তি দেখান না কেন, এখানে খুব একটা প্রায়োরিটি তারা পাবেন না। কেন বলুন তো? যে কমিশনের আইনজীবীরা যদি সঠিকভাবে এটা মোকাবেলা করতে না পারে যে তারা কেন 73,000-এর পরীক্ষা নিতে গেল, তাহলে সেই সঠিক উত্তর যদি তারা দিতে না পারে, তাহলে 73,000-এর আইনজীবীরা যত ভালোই হোক না কেন, তারা যতই সওয়াল জবাব করুন না কেন, তারা কিন্তু পাত্তা পাবে না। যেটা হয়েছে 26,000-এর ক্ষেত্রে, যত বড় বড় লয়ারই শিক্ষকদের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়েছে যোগ্য এবং যারা টেন্টেড শিক্ষক তাদের পক্ষ থেকে, কিন্তু কমিশন যদি বলেছে যে যখন যে তারা যোগ্য অযোগ্য লিস্ট পাবলিশ করতে পারবে না, তারা বিভাজন করতে পারবে না, তখন কিন্তু কারো কোনো পক্ষকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ঠিক সেরকম এখানেও মাদ্রাসাতে 73,000 কেন পরীক্ষা নিল, তারা বিভিন্ন জায়গায় এর উত্তর বিভিন্ন রকম দিয়েছে। টেকনিক্যাল ইরর বলতে চেয়েছে, একটা ফেজের বা একটা সেশনের অ্যান্সার কি দিয়ে বাকি সেশনের অ্যান্সার কি মূল্যায়ন করা হয়েছে, কিন্তু কোনো যুক্তিকেই সঠিকভাবে খাড়া করতে পারেনি পিটিশনারদের আইনজীবীরা, ফু দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। এখন যা পরিস্থিতি, যেদিকেই যাক মামলা, যা মনে হচ্ছে এ মামলা যারাই জিতবে এবং যারাই হারবে তারা ডিভিশন বেঞ্চে যাবে বলেই আমার মনে হচ্ছে। কেউ কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না। কমিশন যাক কিংবা না যাক, 73,000-এর সাথে 24,000-এর দ্বন্দ্ব কিন্তু কমিশন লাগিয়ে দিতে পেরেছে। এটাই কিন্তু কমিশনের শেষ ইচ্ছা ছিল, এটা হয়ে গেছে। এবং 73,000 এবং 24,000
এ নিয়ে কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব থাকবে। আর এই দ্বন্দ্ব করতে করতে সিঙ্গেল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চ থেকে সুপ্রিম কোর্ট চলবে এবং এই 297টা সিটের জন্য লড়াই চলবে এবং সেই লড়াই কতদূরে গিয়ে থামে এবং সিঙ্গেল বেঞ্চ কি অর্ডার দেয় সেটার উপর কিন্তু অনেক কিছু নির্ভরও করছে, জানেন তো বন্ধু। তো এখন দেখতে থাকুন, শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং শেয়ার করুন এবং সকলে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করলে অনুপ্রেরণা বাড়ে এবং ভিডিও করতে ইচ্ছা হয়। ভালো থাকবেন এবং সুন্দর থাকবেন। শুনুন কোর্টরুমে দাঁড়িয়ে 73,000 এবং কমিশনের আইনজীবীরা তারা কী সওয়াল জবাব করছেন, পরোক্ষে বিচারপতি কি উত্তর দিচ্ছেন। We think in all things, Lordship, from Lordship point of view, I and each one of us in our, I think there comes the real answer in spiritual. Deeper. Yes, Mr. Din, one thing I perceive rather, Yes. that at the end of the day, I must be very clear to my conscience. No, there is no end of the day. Be that as in. That is Till I'm on that. Till I take my last breath, nobody can say that whether I'm a right person or wrong person or I'm a correct person. But till then, on each day or on end of the each day, All my hearts out. I must be conscious. I must be answerable to me, and I must be very clear to my conscience. True. And I believe our conscience is the greatest God. True, it is. It is. Yes, sir. Let us start. Yes. Well, I was on paragraph 18 on the point that Act, Lordship has that copy. Oh, yes, yes. This is 2013. 2013-14 SCC 494. That permissibility, if I find an irregularity, I just want your Lordships to see this 4-5 words: at any stage of evaluation process. I'm assuming that is not assuming, that is in respect of a competition. But I have a better case. There is a competition part and there is an elimination part. So all I'm trying to make this submission, that assuming for the time being, which I said, which is very scarce, as a very bona fide, honest and prudent selector. May I take a little bit of water? Sir, please. Assuming that I am such honest integrity, and I have discovered that because of my mistake, I have completely ousted 73,000 from entering in competition. So in other words, what I have discovered is, in the state there are so much of unemployment problem and there is a huge everyone wants job for a variety of reasons and ultimately for survival. So what I see is that for my mistake, I am not even giving them the opportunity to take part in the competition. Kindly assume if that is so, what do? I may have two options. One, because of this, cancel this entirety. In fact, in the very conference when they were holding, I did say that I will open the entire card and I would be praying with your Lordships, whatever would be the right course. I may not be able to make submissions only on the way they want me to say. That could be one option. The other option would be, once I find that this is an elimination round, so what I am doing is
There is a pool of 26,000 only, which was supposed to be 1,43,000. I am expanding the pool by 73,000. Why I am expanding it? Because of the reason, it's not I am giving them an extra marks. They are otherwise all are eligible to compete. Then they're not getting anything extra. It is like they are not eliminated. Only that. And I have the records with me. I have the originals with me. I have the answer key. Even I am aware that in that 26,000 bound to be some persons would not have come because of this wrong answer key. But I don't want to touch them for two reasons. Reason number one is, after all, this is a pool of competitions. I need 297. So this part, that at any stage of evaluation process, sorry, if any irregularity at any stage of evaluation process is found, can I remain silent to that? Thousand ten to the- Hmm. Data. Dinesh. So sum and substance of this part of your submission is that by publication of two notices under challenge, you have practically permitted those persons to appear in the written examination who have been mistakenly left out, and by your action no prejudice has been caused to the present writ petitioners, because by issuing those two notices and by your actions followed by those two notices, the persons who appeared in 29/5/11 have not been eliminated. That is your bone contention, I believe. And there is a 2010. There is an exact judgment on that. Yes, that's exactly I'm saying. 2019, 12 SCC 798. 2019. This gives the reasoning. Why? 2019, 12 SCC 798. Paragraph 25. 2019, 12 SCC 798. No legal right to say that I must Give me a compete. second, sir. Sorry. Yes, sir. Well, sorry, I said 25. There are 25, 26, 27, and 28. First 25. 25, 26, 27 and 28. In this 25, in this factual basis, firstly, it needs to be examined as to what is the status of the appellants who were called for document verifications over and above the number of posts advertised.
The circular dated such and such is to the effect that 20% candidates are to be called to avoid the shortfall in the panel, and that merely calling a candidate for document verifications does not in any way entitle him or her to an appointment in the railways. It is also contemplated that replacement panel, kindly mark, replacement panel shall include only such number or reserved, unreserved candidate as have not turned up as per original panel. Therefore, the 20% extra candidates were called to substitute the candidates who do not report within the joining time granted to the selected candidates. Such candidates at best can be said to be the candidates in the waiting list of the candidates to be called for appointment if the selected candidates do not join for or the other reason. 26. The next question is as to whether a candidate acquires any right to appointment being in the merit list. Here, that doesn't even come. It is even preliminary elimination round. Such question has been examined in a number of judgments time and again by this court. In a judgment reported at such and such, it has been held that the state has a right not to appoint a candidate even if his name appears in the merit list. But thereafter, the entire court and Lordship may keep that. And then kindly see paragraph 28. Referring to Shankarsan dash, it's a constitutional bench judgment. Paragraph 28 of this court held that the notification for an appointment merely amounts to an invitation to qualified candidates to apply for recruitment. And on their selection, they do not acquire any right to the post. It was held thereafter. Kindly see, it starts with, it is not correct. So not is the important. Not correct to say that if a number of vacancies are notified for appointment, an adequate number of candidates are found fit, the successful candidates acquire an indivisible right to be appointed, which cannot be legitimately denied. So this is not. Ordinarily, the notification merely amounts to an invitation to qualified candidates to apply for recruitment, and on their selections, they do not acquire any right to the post. Unless the relevant recruitment rules so indicate, the state is under no legal duty to fill up all or any of the vacancies. However, it does not mean that the state has the license of acting in an arbitrary manner. The decision not to fill up the vacancies has to be taken bona fide for appropriate reasons. And if the vacancies or any of them are filled up, the state is bound to respect the comparative merit of the candidates as reflected at the recruitment test, and no discriminations can be permitted. The correct position has been consistently followed by this court, and we do not find any discordant note in the decision such and such. In this context, if someone who is already empaneled, if he doesn't have a legal right, the writ petitioners to say that the competition has to be in a smaller pool. State has a right not for a sufficient reason not to go for it. They are not affected because none of their names has been deleted. All of them are there. Their entire grievance is, how can I add new persons? My answer is that I am not adding a new person as such, not that anyone. I am adding all the persons who were eligible, who participated, and who were left out because of my mistake. So therefore, a smaller pool becomes a larger pool for the competition. They don't lose anything. Kindly visualize that part. And that was never the ratio before the honorable single judge, before the honorable division bench. Definitely not. This was not. I understand that my reason has to be bona fide. That's the reason, my lord, I assumed a case where honest, prudent, proper selector.
if he really discovers there is an irregularity, my lord, it would be extremely difficult for an honest person, honest selector to close his eyes